welcome back to my channel. I hope you are liking the recipes that I'm sharing with you. If you like the recipes, please like, share and subscribe. So nenu burger buns chesanu from scratch. So just try it once and enjoy with your family. Let's start with the preparation. For this we need 1 teaspoon of instant yeast, దీనికి 120 ml of warm milk and 2 teaspoons of sugar. ఇవి మూడు లైట్గా కలిపేసి just keep it aside for around 5 minutes. సో అలా 5 minutes పక్కకు పెడితే అది ఫర్మెంటేషన్ అవుతుంది. ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినాక ఓన్లీ దెన్ లేటర్ ఆఫ్టర్ 5 minutes it is good to go. సో అలాపు we will take the other ingredients. దీనికి 2 cups of మైదా, so this is around 100 grams. And 1 teaspoon of salt. సో ఇక్కడ టిప్ ఏంటంటే సాల్ట్ షుడ్ నాట్ బి యాడెడ్ అలాంగ్ విత్ ద ఈస్ట్. అలా చేస్తే ఫర్మెంటేషన్ అవ్వదు. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫ్లవర్. దీనికి అరౌండ్ 2 teaspoons ఆఫ్ ఆయిల్. ఇవన్నీ చేశాక నౌ ఇట్స్ ఫర్మెంటెడ్. ఇది మొత్తం దీంట్లో వేసి మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. అండ్ అకార్డింగ్లీ వాటర్ కన్సిస్టెన్సీ ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేయాలి. అండ్ డవ్ చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. అలా సాఫ్ట్గా ఉంటేనే ఇంకేట ప్రాపర్ బన్. So finally we are putting it in a bowl which is greased with oil. So again we rest it for half an hour. After half an hour we'll just see ఇది ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ద సైజ్ అయింది. సో దీన్ని వన్స్ అగైన్ లైట్గా నీట్ చేసేసి we'll make small size burger size ones. And these are all like చిన్న సైజ్ బర్గర్స్ చేశాను. You can say mini burgers. సో ఇలా ఇవి రోలప్ చేసుకొని దీంట్లో అరేంజ్ చేసుకోండి. కాస్త డిస్టెన్స్ పెట్టండి ఈచ్ ఆఫ్ దీస్. అండ్ అగైన్ రెస్ట్ దీస్ ఫర్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్. పైన లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేస్తాను, 1 drop.
ఇలా రెస్ట్ చేయాలి హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత ఇలా ఉంటాయి. సో ఇవి నేను ఇడ్లీ కుక్కర్లో పెట్టుకుంటున్నాను. ఇడ్లీ ప్లేట్లో అరేంజ్ చేస్తున్నాను ఈచ్ ఆఫ్ దీస్. బికాజ్ ఇవి యాజ్ ఎ 20 మినీ బర్గర్స్ లాగా చేద్దాం అనుకున్నాను. సో దిస్ సైజ్ ఇస్ సఫిషియంట్ అనమాట. సో ఐమ్ ప్లేసింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఇడ్లీ ప్లేట్. అండ్ లైట్గా ఆయిల్ అప్లై చేశాను నేను. దీంట్లో పేస్ట్ చేశాను. దీంట్లో కొంచెం మిల్క్ అప్లై చేసేసి వీటిపైన కాసింత నూనె వేసాను, సెసమీ సీడ్స్. సో చూడడానికి బాగుంటుంది అండ్ ఇట్ గివ్స్ గుడ్ ఫ్లేవర్ అన్నమాట నూనెతో మీకు. సో ఇది ఫుల్ మీద కుక్ ఇట్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 10 to 15 minutes. దాని తర్వాత ఒక్కసారి చెక్ చేసి మళ్ళీ లైట్గా మిల్క్ అప్లై చేయండి. and put it for another 5 minutes. After 5 minutes these are done. స్టవ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఇవన్నీ తీసేసి మళ్ళీ ఒక వెట్ నాప్కిన్ వేసేసి రెస్ట్ ఇట్ ఫర్ అనదర్ 10 minutes. సో దీనివల్ల దే విల్ టర్న్ వెరీ సాఫ్ట్. సో ఆఫ్టర్ 10 minutes ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ ప్లేటింగ్. సో దీనికి ఐ హ్యావ్ కట్ ద బర్గర్ ఇంటూ two halves, and one half is red sauce or tomato ketchup, and other half I have placed white sauce, and red sauce paina cabbage paina patty is also homemade. This is a chicken patty, so next time I will surely share this recipe also. So I am placing onion and a tomato on this, and then the other half. That's it. So this is a yummy mini burger. So do try this recipe. If you like this recipe, please like, share and subscribe.